Without much ado, allow me to go straight to the business of the day. I have a statement here. Press statement, Lilongwe, Wednesday, 25th February 2026. Chief Justice, Attorney General must go. The Center for Democracy and Economic Development Initiative, CDED, regrets to make public its view that the rule of law has collapsed in the country and the judiciary is fast losing trust and confidence among the masses. We take this stand on the judiciary, which is one of the volume of alleged corruption cases flying in both the mainstream and the social media. Since every public office stands on two pillars of competence and trust, the latter is an important ingredient of legitimacy. Simply put, the dwindling public trust renders any public office, especially at that level, unattainable. Malawians are their own witnesses that the alleged failure by the Chief Justice Rezini Mzigamanda to act on concerns raised by the Malawi Law Society, MLS, and the Financial Intelligence Authority, FIA, has contributed to the sudden loss of trust and faith in the judiciary. If nothing is done as a matter of urgency, the development will dissolve the moral and legal authority that the judiciary commands. Taking it from the level and the seriousness of the allegations, CDED would like to dare conclude that cartels have hijacked the country's once functional and independent judicial system. Since Section 12 of the Republican Constitution is clear that public officers use delegated authority that derives from the people, CDED hereby invokes the people power to enable it mobilize the citizenry to force the Chief Justice and all top judicial officers to step down. The aforementioned escalating allegations cast serious doubt on the integrity of the Chief Justice and the rest of the senior circle, and the noble thing to do is for them to step aside and pave the way for the new blood that should work hard to sanitize the judiciary and help the masses start trusting it again. It is CDED's considered view that such an intervention is justified as the only way that can strengthen public trust and confidence that is at its lowest in the history of this country. The following can best be said to be the anti-climax of the collapse of the rule of law in Malawi. 1. The recent payout demanded by the Supreme Court of the appeal to the de facto finance bank falls short of protecting and serving public interests as it condemned the overtaxed Malawians to pay an entity that does not exist. Undoubtedly, if implemented, it will cripple the public purse and eventually collapse the country. 2. The alleged correspondence between the Financial Intelligence Authority and Justice Mzigamanda brings to light abdication of constitutional powers, a development that impacted negatively in the fight against financial crime, leading to the loss of lives as resources meant for social services, such as procurement of medical supplies, vanished into the thin air due to CJ's failure to act after receiving and acknowledging receipt of the complaints on the alleged corrupt conduct of judges in cases that could have deterred others from committing similar offenses. 3. Despite the Malawi Law Society complaining about unethical and alleged corrupt conduct of judges, the CJ decided not to act, thereby risking the integrity of this important arm of government that he leads. In the same vein, CDED is informing the nation that the Attorney General, Frank Mbetta's failure to respond to concerns bordering on his fitness and suitability to serve in that capacity in the face of allegation of his
in the face of allegation of his involvement in corruption is reason enough for him to leave the office in order to preserve the integrity of the office of the Attorney General. In view of the above, SEDED, on behalf of well-meaning Malawians, hereby gives Justice Nzikamanda and the Attorney General Mbeta 7 days to respectively and responsibly leave their offices, or they will be forced to do so. Last but not the least, SEDED is appealing to parliamentarians to level the playing field in the civil service by amending the law to allow judges to retire at 60 like any other public servant. From what is happening, judges have no moral ground to be considered for special treatment on retirement. End of statement. Signed, Sylvester Namiwa, SEDED Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena ndisanayambe kuwerenga muchiyankhulo cha Samundachi kunena kuti ndikamaliza ndipereka bwaloli kwa Comrade Francis Mazinga kuti awerenge. Koma asanatero timangofuna akukonzekera kuti nkhani ili pano ndionena kuti mdziko muno chikhulupiriro chimene anthu ali nacho m'mabwalo sichinafike pabwino. Chifukwa cha chimenecho tikuwapempha Malawi kuti asayang'anirire achitepo kanthu. Zikomo kwambiri Comrade. Muchichewa Lilongwe lachitatu pa 23 February 2026. Mkulu wa oweruza milandu mlangizi wa boma pa malamulo ayenera kuchoka. Bungwe la Center for Democracy Economic Development Initiative SEDED ndilokhumudwa kulengeza kuti ulamuliro wa malamulo walowa pansi mdziko muno, ndipo anthu ochuluka kwambiri akupitirirabe kutaya chikhulupiriro chomwe anali nacho pa nthambi ya mabwalo a milandu. Tikukamba za nthambi ya mabwalo a milandu yomwe ndi imodzi mwa nthambi zitatu za boma, potengera kuchuluka kwa nkhani zokhudza katangale ndi chinyengo ku nthambi zomwe zafala mnyumba zofalitsa nkhani komanso mmasamba a mchezo. Ofesi iliyonse ya boma imayima pa mizati iwiri yakuchita zinthu mwaukadaulo komanso kuchita zinthu mokhulupirika, zomwe ndi zinthu zofunikira kwambiri. Mwachidule, chikhulupiriro chikachepa, ofesi iliyonse ya boma imakhala yopanda pake. Amalawi ni mboni paokha kuti kulephera kwa Chief Justice madandaulo omwe mabungwe a Malawi Law Society MLS ndi Financial Intelligence Authority FIA adapereka, komanso chigamulo cha bwalo lalikulu la appeal choti mzika zilipire banki lomwe inachotsedwa yomwe inatsekedwa ya finance kuwathandizira kuti anthu asiye kukhala ndi chikhulupiriro pa nthambi ya mabwalo a milandu. Ngati sipangachitike kanthu msanga, zimenezi zitha kusokoneza mphamvu za ulamuliro zomwe nthambi ya mabwalo a milanduyi imakhala nazo. Potengera kuopsa kwa nkhani zakatangale zomwe zikumveka, SEDED ikuona kuti magulu a anthu ochita chinyengowa alanda mabwalo a milandu wa ulamuliro komanso mphamvu, kuyipangitsa nthambi kusiya kugwira ntchito zake bwino kuyerekeza ndi kale. Popeza gawo 12 la malamulo a dziko la Malawi limafotokoza momveka bwino kuti akuluakulu a boma amagwiritsa ntchito mphamvu zomwe amapatsidwa ndi anthu. Pogwiritsa ntchito mphamvu zimenezo, SEDED likumema anthu onse mdziko muno kuti ayime limodzi kukakamiza Chief Justice komanso akuluakulu ena ku mabwalo a milandu kutula pansi maudindo awo. Nkhani zokhudza katangale zomwe zikumvekazi tsopano zikubweretsa kukayikira kwakukulu pakuthekera ndi kukhulupirika kwa Chief Justice ndi akuluakulu enawo. Ndipo chinthu chabwino nchoti achite pano ndi chotula pansi maudindo awo ndi kupereka mpata kwa anthu ena omwe angakwanitse kukonzanso mbiri ya nthambi ya mabwalo a milanduyi kuti anthu ayambirenso kuyikhulupirira. SEDED ikukhulupirira kuti iyi ndi njira yokhayo yomwe ingathandize kubwezeretsa chikhulupiriro cha mabwalo
aminandu chomwe pano chatsika pansi kwambiri mbiri ya dziko lino. Podziwa kuti kutsutsa galu mkukumba, zotsatirazi ndi zitsanzo zotsimikiza kuti nkhani ya ulamuliro wa malamulo walowadi pansi mdziko muno. Kuti banki yaikulu ya Reserve ipereke ndalama ku Finance Bank of Malawi yomwe idatsekedwa chikutsimikiza kuti zofuna za Malawi zikunyalanyazidwa. Chigamulochi chikutanthauza kuti Amalawi omwe apereka kale misonkho yochuluka ayenera kulipira banki yomwe idatsekedwa kale. Ngati zimenezi zingachitike mwachidziwikire zisokoneza chuma komanso zigwetsa dziko lino. 2. Makalata omwe akuti anatumizidwa kwa Justice Nzikamanda ndi Financial Intelligence Authority FIA akusonyeza kulephera kugwiritsa ntchito mphamvu za malamulo zomwe zikusokoneza nkhondo yolimbana ndi ziphuphu zomwe zakhudza miyoyo ya anthu ochuluka kamba kuti ndalama zomwe zikadatha kugwira ntchito zina monga kugulira mankhwala zidasowa chifukwa cha kulephera kwa Chief Justice kuchitapo kanthu adalandira madandaulo okhudza khalidwe la chinyengo la oweruza milandu ena. 3. Ngakhale kuti bungwe la Malawi Law Society likudandaula za khalidwe la chinyengo la oweruza milandu ena, Chief Justice wangokhala chete osachitapo kanthu zomwe zayika pa chiopsezo uphuphu wa nthambi yofunikira ya bomayi yomwe iye akuitsogolera. Momwenso SIDED ikudziwitsa dziko lonse kuti kulephera kwa Attorney General Frank Meta kuyankha madandaulo okhudza kuyenera kwake pa udindowu pamene akukhudzidwa ndi milandu ya ziphuphu ndi chifukwa chokwanira kuti nayenso atule pansi udindo wake kuti ateteze ulemu wa ofesi ya Attorney General. Pa chifukwa chimenechi, SIDED m'malo mwa Amalawi onse omwe amafunira dziko lawo zabwino ikupereka masiku 7 kwa Chief Justice Nzikamanda ndi Attorney General Mbeta kuti atule pansi maudindo awo mwaulemu. Apo B akakamizidwa kutero. Pomaliza, SIDED ikupempha aphungu a nyumba ya malamulo kuti akambirane ndi kusintha malamulo kuti oweruza milandu nawo azipuma pa ntchito ali ndi zaka 60. Monga onse ogwira ntchito za boma zomwe zikuchitikazi zikutsimikiza kuti palibe zifukwa zomveka kuti oweruza milanduwa apatsidwe mwayi wapadera pa nkhani yopuma pa ntchito. Kalata iyi yalembedwa ndi kusayinidwa ndi Sylvester Namiwa, mtsogoleri wa SIDED. Zikomo kwambiri Comrade Francis Mazinga powerenga kalatayo mwamphamvu komanso momveka bwino. Ndinanena kuti chiyankhulo cha Samunda chicha machimva ngochepa komanso popeza nkhani yapano yakula msinkhu. Comrade, yes, can you do the needful? all right. Tonga chomene sono ise tipata ulenge chitumbuka ntheula tipempha anthu akuphoka kulumphi uko chitipa na mainthu onkhata bay lumphi mzimba mtereske kuno apo isenga ba SIDED tiza kugulu lamina Malawi kuyoya pakweru na kupempha kuti mbuni Attorney General uyo ni mlangizi mlala wa boma bankhani ya malamulo kwenso Chief Justice uyo ni mlala wa au bakwiruza milandu koti kuti batwe pasi maudindo yawo. Nkhani nkulu nja kuti ni viphuphu, nkhani za viphuphu izo zikupulikika maofesi ngani aya. Nkhani ya kwamba nja ku chigamulo icho chikapelekeka think mina Malawi mose mulipulikapo olo muliku yes so mene mulipulikapo kuti vanthu ku Supreme Court vakapeleka chigamulo kuti chalo kwizira mu Reserve Bank of Malawi vapeleke ndalama zinandi ku banki iyo nja kuti nja kufa banki ya kuti kuoneka yayi banki ya kuti nyengo iyo vakaigamula kuti ileko kugwira ntchito mno Malawi chifukwa cha kusokoneza ndondomeko zinyake. So mu zero za nthu va majaji vakati aina mbuni mapase makopala anthu as in compensation chifukwa kuti payake ndondomeko zinyake mkandoeka kulongozya
kulondezeka makola nyengo iyo mukawaphatiranga kuti valeke kugwira ntchito muno Malawi. So ndiyo nkhani yake. So instead yakuti nkhani yakupereka achipepeso ichi ku banki ya kuti njakufa ndi kuti ipwetekenge anyangozo kula kunkhata be anabanda kuchiladzulu na kose uko bina Malawi wakudandaula chifukwa apenga sono apo takwenyera kale na misonkho mbweno mayowe kuti ayi tipereke sondama zinyake kupepesa banki ya kuti nyengo iyo zikapulikika kuti kaphwanya malamulo apo tindavukire cha bina Malawi tikwenda kuganza soka chiviri tikwenda kuonapo makola pamalungani apo chinyake nchakuya kuti mlangizi wa boma atone general kuti kumasinda uko naonso pakapulikika nkhani zakuti vakava na milandu yokhuzana na katangale mbweno president Peter Mutharika vavasankha kuti avatone general. So tikuti aina mbuni ndina zina inu malitozo ya dankha paramukuza fumyamo chisokoto mujiso la mnyinu muve kuti imwe namweso mwajinozga kale pambiri izo zakhala zikulikwika. So nkhani izi nizinyake mwayizotumba titumbisani ndeza mauno inyake ya umalilo nchakoya kuti majajitu yalikupika mpata wakuti vangapanga ritaya pa ntchito pa vyaka 70 or thereabout. So nkhani chakuti aina kuno ku Malawi aliyonse uyo kugwira ntchito mboma akwenda kupanga ritaya pa vyaka 60. So tikupempha ku parliament kuti mbuni vaoneponso pa malamulo ayo yakuendesa kuti vanthu apange ritaya mauti aliyonse yogwira ntchito mboma ive uniform should be the ground should be leveled mwakuti aliyonse kwani jaji kwani njani as long as ni civil servant akwanise kupanga ritaya pa vyaka 60. So ise vasided ndise talibagalata iyi so vanthu awa atone general koniso vanyitu chief justice tawapasa mazuva 7 waka mazuva 7 nduti mwauno ni pachitatu Yeah. mwauno machitatu Wednesday kuzafika pachitatu sabata ikwiza vakwenera kuti vazapange vave kuti vapanga resign pala watondeka yayi isenga bungwe tionenga kuti katinganjizira nkhuni kuti mpaka vanthu awa vafume mpando yawo tonga chomene. Yeah, utamonga ni chomene comrade. Comrade Nyanyiwe Soko, you may wish to add something to what Comrade Gome was saying. Yes, taonga. Mauno shuro watumbikika shomene kuti tiyoyenge vyoyero vo waliyoso wangapulikanga kana umwakuyoyeranga so mdangilili wa bungwe ile ya Sylvester Namiwa kuti bungwe la seeded ni lizgo la Malawi kunishi kuna mula kuti kufuma kumshtipa up to Msanje waliyose wapulikenge ngani yo ilipano nja kuti vikuanga vachitima shomene para mundu ukuonanga vinthu nga vinani vuchitikanga vambula kula nako na mwandu wa uchitacha wakukhumbiranga nkhani nja patukonanga mabwalo ga milandu ni nthambi imoza ni nthambi zitatu za boma pakutolana na unandi wa nkhani zokhwasana na katangale na vinthu vambula uneneso vuchitikanga ivu mva kufala shomene msharoshini patangaona kumakhoti uku chinyengo chiliko shomene wanthu waluleka usamalanga vya wanyawo akupanganga akavya iwo vyeka kuti ndi wasambazikenge wakavu na ndi wakutambulanga shomene izi mndende zitu kwenu uyo wanandalama uyo ni msambazi wakwanga mfulu ni chinthu chakuinya shomene kwa Malawi aliyonse kwenu so para hivi kuchitikanga wakutambulanga shomene ni chimba wapapi wake ndi wachizimai na wana ndi wakutambulanga shomene kati ngaonaso kuti pa ndrama izikutolekanga zinandi zinyake mungagulanga ku mankhwala kuti mzimayi wanyamuke pano kuti kuchipatala kula wamsanga kuti mankhwala kuliji apo ndrama zilipo za kuti wakangachitashi wangagulanga mankhwala so tikumapokeka malo manyapokeka ndrama makhwata ozengera isita wanthu wa Malawi tina kuti muwenge pa zinchito eze chifukwa cha isa wa Malawi so pala mkugiranga ntchito ogiranga akamakomo mwinu mathumba kinu ni chokhozga so ni shomene ka Malawi wali kumsankhani kuti akagwireni ngiko ntchitonji ngagwireni ko ntchito iyi pala munthu wanyamuka pano kutanga ukhoti pala wanangilika
tumanya kuti wamsanga kovwiri kwenu ute kumakhoti kula wamsanga uvwiri nokusangikaso yayi so isho wantuzengera makhoti chiutiranga kumakhoti nichikuoneka yayi nisimakola waliyonse upangenge shinthu wajipulike mtu omwe kuti nchito ine nkola ngachifukwa shanjani na kuti pala waliyonse isho wamanyenge nje kuti walunapangika na ashiuta wamanyenga kuti pala nkutambuza wanthu nishinkutambuza uje nkhosa za chivishi za shiuta tiyeni wa Malawi tikulanenge kumauko unenesko kumakhoti ngwele zikaposo uwengepo bani msambazi maini mkavu walioso polenge unenesko pa auto makhoti yewo shumini yewo tamunga ntumeni dziko lililonse limakhala ndi malamulo ndera lamulo lalikulu Malawi muno ndi constitution yo chitimatima cha democracy chinagona pa gawo 12 imanena kuti mphamvu zolamulira inake ndi Malawi inu amene mukugwira ntchito amene munasankhidwa mphamvu zitongokubwerekani koma kuti mupitirire kugwisa ntchito mphamvuzo tizikukhulupirirani ndiye ndimafuna ndinene pano kuti mmene zilili kunjako nkhani zimene Malawi kamba pena paliponse nzunena kuti ataya chikhulupiriro kagwiridwe ka ntchito ka mabwalo zifukwa aliyese akuziziwa aliyese akuziona ndiyeno nthawi yakwana ngati Malawi kuna kuti tigwirane manja ku khoti zimafunika kuti aliyese azizilemekeza aliyese azizivomera koma kuti anthu angapitize bwanji kuvomereza pamene mabwalo akutchedwa kuti alibe chilungamo chifukwa cha chimenecho ndimaganiza kuti nthawi yakwana kunena kuti akuluakulu makamaka judge wankulu kumeneko Alizini Nzikamanda muvomereze kunena kuti ndi mmene zili padakali pano njira yabwino mwaulemu nkutula pansi udindo tikachoka pamenepo majaji onse aja amene munatenga nawo gawo popanga chigamulo chija chosakomera Malawi chija cha Finance Bank mudalephera kuteteza komanso kutumikira Malawi mwalondole Alizini Nzikamanda mutule pansi udindo tikuziwa kuti tili majaji ena akufuna kwabwino amenewo abwere agwire ntchito yoyamba ikhala kukonzanso mbiri ikhalanso kukonzanso kubweretsa chikhulupiriro chimene chakhala chilipo ndinene pano mosapindira ndevu mkamwa kuti nthawi yonseyi sitinafikepo Malawi muno zimene tikuona pano akankoyamba mabwalo athu amalemekezedwa mabwalo athu ngoyima patu pawokha andi mabwalo athu akuyenekabe kuti azilemekezedwa chifukwa kuti tikapanda kutero ndiye ngati dziko tikhala dziko lachikwirikiti dziko lachisawawa ndiye ndanena kale kuti ngati anthu asiya kukhulupirira kusonyeza kuti palibenso chifukwa chotuka kamire kukhala mu office ya Malawi because you are in that position on trust and that trust should be sustained. Now, if you are honest, this is the lowest we have gone as a nation in as far as allegations of corruption in the judicial, among the judicial officers is concerned. Now, before all is lost, should take a lead, should respectfully and responsibly. Mukamva Professor Arthur Peter Mutharika akuyankhula mmatha kuti apa msogolera amene abadana ngatangala kuyankhula koma mulangizi wawo pa nkhani za malamulo ankafufuzidwa ndi Anti-Corruption Bureau atamva kuti akumfufuza tapita ukatenga warranty kuti akammange akamfuse kapena akamuuze chimene akumfunira malimoto apite kumeneko kuti akafotokoze mbali yake ngati asali osalakwa adathamangira kuzomba kukatenga order yona kuti asamangidwe ndiye tinalembera kalata masiku 7 apitawo kunena kuti tafotokozani kuti mulandu wanu uja uli pati akhala chete ndiye ndikuuze na Malawi sopano ndanena kale kuti mphamvu ndi zathu yosankhidwa ngati manager amene malipidwe misonkho ya anthu akakhala chete chizungu chake mati arrogance kapena kuti impunity. So Amalawi anatopa nazo zopangidwa chipongwe ndifaka na chosa MCP sitikupira kuti lo DPP ndiyo konzeka kunena kuti anthu tiyambe kuchita ma demonstration ifa cha anthu ochepa. So lero tikwauza
olemekezeka a Frank Mbeta kunena kuti ofesiyo si yanu, ofesiyo ndi a Malawi, ofesiyo funika muziyilemekeza, ndiyeno mubwerere kaye mukakonze nkhani zanu. ICB akanena kuti alibe nanu mlandu mupitenso kuzomba, akatere ndiye muzabwereranso. Koma padakali panopa mukunyazisa ofesi imene muliyo, ofesi imene manika kuti ukhale lawyer number 1. Komanso Amalawi pano tamvana, tapanga chimvano choninga pakati ngati mavu kuti fatithane ndi Katangale. Chifukwa chimwe chiziwa tikathana ndi Katangale or even 15% muona kuti katundu ayamba kusika mtengo. Chimene amakwerera katundu mtengo Amalawi nchonena kuti forex yeniyeni akumagawana, akumakwera kukatenga ku banki ayikabwerako akungopasana. Nde anthu ochita malonda achilungamo Malawi muno akapita ku banki forex sakupasidwa. Komanso ntchito zosiyanasiyana za boma katundu amagulidwa pa mtengo odula kwambiri. Nkucha kapena ngati simawa, nkucha anduna za chuma akhala kupanga ndondomeko za chuma. Muona kuti kukhala ndalama zambiri, koma kuti mulondoloze ndalamazo zimathera m'matumba mwa anthu akatangale. Anthu ake ndi omwewo. Kusonyeza kuti ndifuna ndikuwuzeni kuti ngati sitithana ndi Katangale mziko muno, tizabweranso pompano kumanena kuti anthu awatibera achoke. Kusonyeza kuti tizingozungulira pamozimozi. Ndifaka ndinanena kuti kuvota tinavota, koma tionesese kuti voti igwire ntchito. Ntchito yoyambirira imene Malawi ina aliyense amene akufuna zikolo zabwino tithane ndi Katangale. So pasakhale excuse iliyonse ya Katangale. Sindikunena kuti Ambeta ndi Katangale, koma ndikunena kuti anafufuzidwa ndi ACB. Ndino chodabwisa nchonena kuti lawyer aliyense ukamuyimbira foni kunena kuti akundifuna ku area 30 amakuuza kuti pita. Ndikukulondola. Akakuti lawyer wina so kamuuza kunena kuti akundifuna ku area 3 amanena kuti anamiwa pitani. Ndenda pano ndamangidwapo kaya maulendo 6. Koma nthawi zonse akati akundifuna sinimathawa nimapita kumweko. Ndiyeno pena tizabwera panopa kulemba kalata kwalembera Attorney General kuti amfufuze munthu. Ndiye asamfufuza bwanji munthu pamene iwonso amadana nkufufuzidwa. Fa zaonekeratu akanaka kuti amakondwera kufufuzidwa mmene amafuna ACB nthawi yomweyo akanapita kuti ndili pano, koma anathamangira ku court. Ndiyeno tikunena kuti tinawapasa nthawi kuti ayankhe, sanayankhe. Mmene sanayankhemo nthawi imene chasinapase masiku. Honorable Attorney General, you have got 7 days to resign. If you don't resign, we are going to force you to resign. Mind you, you are using borrowed powers. You are serving in a public office. The same message goes to the Chief Justice. Your Honor, my lord, you need to resign. Otherwise, we'll mobilize Malawians to force you to resign. So, if you force you will not leave that office with the respect and dignity. Pachichewa pali mawu amene kuti wantisokosera nkulinga utamva. Nsonkhano ndwatu lankhani. The floor is open for questions. Yes. Joseph Mazizi Capital FM ndili ndi mafunso atatu. Funso loyamba makapa position ya Attorney General. You are saying nothing to the appointing authority. Kapena simukunenapo kanthu kwa amene adamusankha chifukwa ndikukhulupirira zoti Ambeta sanadzisankhe okha kukhala pa mpando umenewo. Simukambapo kanthu zamene anawasankha kuti achitepo chani. Mukuti chani? Nchifukwa ninji mwakhala chete kumbali imeneyo. Funso lachiwiri mukunena kuti nyumba ya malamulo ikhazikitse lamulo, ikonze lamulo lokhudzana ndi zaka za oweruza milandu kuti nawonso adzipuma akafika zaka 60. Manthawi zambiri sikawirikawiri pamene parliament imadzipangira yokha mabilo, nthawi zambiri amakhala kuti achokera kwina, ngakhale tikudziwa zoti pamakhala ma private members bill amene amatha kupanga aphungu. Ndimafuna ndidziwe pamenepo kuti ngati asidedi kapena ndi magulu ena okhudzidwa muli ndi plani yoti mukhoza kupanga bill imene ndi kuipititsa kuti aphungu akakambirane. Funso lachitatu lomaliza for now,
ndi nkhani zokhudzana ndi zinyengo zakumabwalo ndi oweruza milandu zitayambika kukambidwa ndi wina amene amati Alexius Kamangira, anthu ankamunena zoti ndi ozungulira mutu wapenga, zambirimbiri zimanenedwa. Tinene kuti inuyo tsopano mukuvomerezana ndi zimene amanena Kamangira uja kuti kumabwalo kunaola, Kamangira si wamisala ziko tiyambira pamene kuti anaphunzitsako ku law school ku Chancellor College akudziwa chimene akuyankhula, and akamayankhula amayankhula ndi umboni. Lero Malawi ndinu mboni, choncho si wamisala. Komanso ngakhale kanakhala wamisala paja amanena kuti wamisala anaona nkhondo, mwina ndife yake kuzomba kuja barracks yandikana ndi chipatala cha misala chicha. On a serious note, we have got a country to save. Ndinene pano, the time is now or never. So ndikupelonda kuyankhani pa funso lomaliza. Funso lachiwiri mukamba nkhani tikayambira kumwamba ndi lachiwiri, tikachipangukuso ndi lachiwiri, tifana yambira pansi, so either way ndi lachiwiri. Mukunena kuti nkhani yoti tifananize pasakale kusiyana. Akuluakulu chowawa nchonena kuti munthu amene ameneka kuti apume pa zaka 60 koma anthu akumudandaula, angopanga ziphuphu, angopanga katangale, ana amasiye chilungamo sakuchiona, anthu akuvutika, ndi ameneyo mukampasenso another 10 years. Akuluakulu sizoona. Ndiye tunena kuti in the interest of fairness and in the spirit of leveling the playing field, the retirement age should be universal, 60 across the board. Ndiye mukandifunsa kuti ku parliament komutani ndili ndi nkhawa, ndili ndi chisoni. Nkhondo iyi musaitenge kuti ndi aonjezanike nani. Nkhondo iyi musaitenge kuti ndi Akamangira. Nkhondo iyi musaitenge kuti ndi anamiwa. Nkhondo iyi ndi Malawi. Ngati nkhondo sitimenya lero iyi, anatu siku lake they will pay, and they will pay dear. Ndibwereze anatu ndi anawo. We have got a country to run. There are mistakes that we are committed, we are supposed to correct. The whole reason why we have got parliament is tikazindikira kuti apa pali vuto kumene yakakonze chinthu chiya chimozimozi mmene munthu amakhalira kuti akamva nthupi amathamangira kwa dotolo kuchipatala. Ndiyeno ndimafuna ndikupempheni amadzizi maganizo abwino amenewo. Tikuyankhula pano ku nyumba ya malamulo ko wina achitenge kuli anthu mwene anzeru zawo anene kuti asiriri akunena yekha apange initiative fa pakutapa zonse. This is the only place we call home. If this ship sink, we are all doomed. If it sails zikamayenda bwino zonse tonse tilani tisekerera tisangalala. So tisapange personalize, and tikamanena kuti attorney general, the chief justice, and nduna kuti we are not attacking my individuals, we are attacking those and who are in that office, in that public office. So this is not a personal battle. If you ask me, I'll tell you, I don't have any personal issue with the Chief Justice. I don't have any grudge against the Attorney General. Koma is the ministry background. And zanguchitika momwe ikuti lero amene tikuyankhulira Malawi ndi ife asidedi sikulina sizakhala ife. Koma chimene sitikufuna ife sikuna lake tisazapange regret. Amene kuti wandisokosera nkulinga utamva. Choncho pali njira ndi zingapo. Phungu amene akuchimva apite ayambise kumene musho. Apo ayizikafika poti uzavuta poti Malawi makonda zinthu zokokana tipezanso njira tikuzumaka vina so parliament kuja kuti akamakolowa zichiona aphungu achibwana kuti zapasa moni tikuzopanga zimenezo. Koma I don't think we should get to that extent, because I would like to believe that this cohort of members of parliament have learned. They are new, komanso adziwa kuti enawo ali mipando yona kuti anthu amene alipo CEO enawo achoka chifukwa chani kunyalanyaza zofuna za anthu. Funso loyamba mukunena kuti mukungokamba za iwo simakambe za appointing authority. Frank Mbeta sana zisankhe okha mwapanga bwino mafuso meno. Frank Mbeta sana zisankhe okha koma alipo amene anapanga recommend. Amene anampanga recommend Frank Mbeta doesn't wish this country well. Tifani nende pano poyera, because he should have known kunena kuti ndi striker number 1. So striker number 1 akalona kuti akamaluwa mbalomo wazuka bwino, alibe malungo, alibe paliponse posina. Ndi striker uyu kunena kuti adamupeza ndi malungo a ACB, ndi adamuyitana kuti ampase treatment, adakana. Ndi afunika bela ndi treatment uyu. Akandira treatment akatukuza kuti ali fit striker, abwera game amenya.
game isiyo kakamira yani. Koma DPP is endowed with skills. Sichipani kuti mkandiuze kuti lero kulibe munthu oti akhoza kukhala attorney general. Fine. This country is not for DPP. It's for Malawians. Tilimo 22 million. Are you sure? Kulibe anthu oti akakhale pa mpando wa attorney general. No, why are you not targeting why are you not addressing the appointing authority, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika? Nkhani yake ndiyo kweka. Ndawerenga section 12. Inuyo amazizi magwira chiro Capital Radio. Ndinu ntolonkhani. Ndezapezeka kuti Osman agula ndege. Ndakuuza ndula mazizi ndege muulusa. Chifukwa chani? You are not fit. Siyonjo. Nditi kwayankhula iwowa ati maauza. That's diplomatically. Tunile kuti attorney general, as far as allegations kuti you were involved in corruption and you were under investigation, for the time being you're not fit and you're not suitable to be in that office. Ndiponso mwapanga bwino office of ndinenso sikuti sino attorney general okaya siambeta okha. Kumalawi kuti ndi vuto anthu ambiri mugwira ntchito zosiyana. Amalawi, we are not honest people. Umaziwa kuti ntchito isingayikwanise ndimo pito umakakamina abe. Ndizo chitika zako ndipeza kuti sizikuthandiza. Let's be honest. Ntchito iyi inde mwandipasa mandikonda koma simbali yanga. Ntchito iyi angayikwanise ndalumwina osakakamira ya. Kuyambira lero kupita chisokolo kuti tikonze dziko, we need to be serious. We need to be honest. So iwe a president akuuza kuti waganiza kuti kusankhe wakumbuse kuti Your Excellency panjatu ndili nkhani ndi SCB. Panjatu ine ndimapita ku area 30 bero ichilema kachongesabe eti uzauza anthu aziziwa, because zimene mukupanga lerozo chifukwa chozikonda pamawa zisokoneza sokolo ananu azavutika. Ndiyeno iyi ndi gear 2. Gear 1 ngati mukumbukira tinalembera kalata, because sitimafuna zina kuti iye ayi aside dango yankhula kuno kulibe, tinapasa kalata formal and the evidence is there kuti kalata analandira 7 days akhala chete. Mamota ati yankhe kumatuma anthu oti mitu yonse imagwira ndikumabwera kumayankhula zachamba pano. Tinachita kuwavotera Mutharika amene anasankha iwo. Kusonyeza kuti ngati asankha ndi Mutharika, asankha ndi Malawi, akuyeneka atumikire ife. Ndiye ndifuna ndikuuzeni anthu nonse amene akusankhani APM this time around, you should save the people or else leave the office. Because ife tamulembera attorney general kalata choti mzikatenga anthu achamba azibwera pano ndamayankhula osakhala bwino ndi chani. So anthu akakhala public office ndikumazemba anthu ndiye kuti akuziwa kuti sakutumikirana. They are there to save our interest, the interest of the taxpayer, the interest of the voter. So linali funso labwino kwambiri. Gear 1 tinalembera kalata 7 days akhala chete. Impunity and arrogance, this is 12. Ndipezerepo somwayi ndachenjeze anthu amene asankhidwa ndi APM, kani ma minister kani ma PS kaya ndani, is 12 to engage mercenaries to defend government. You should have learned a lesson. If there was a regime that was good at defensive, it was MCP. Lero ali kuti. It's 12 to think kuti na miwayo akuyankhula kumuyankhulisa ndi umphawi. Kunalanzana maganiza nyonjo lero ali kuti. So musamusokoneze APM. Aliyense amene safuna amene madana ndi accountability achoke in public office. Zafika sasa choma yankhula kuti amene atisokoneza ndikusokonezeni lero. Thank you so much. I hope ndayanka. Yes. Dzina langa ndi Promise Tom kuchokera ku Nkhoma Synod Radio. Langa ndi funso limodzi. Mukukamba kuti attorney general atule pansi udindo ndi cholinga chomwina afufuzidwe. Koma tikamvetsetsanso bwino lomwe, amene ali ndi udindo ofufuzawo ndi amene muli kale ndi chikayiko kunena kuti kuchitika bweza chinyengo. Mudzakhutira ndi zotsatira zimene zingabwere ku mabwalo a milandu amene kuchitika za chinyengo pa nkhani ya Frank Mbeta ngati atafufuzidwa pa nkhani zawo zokhuza ndi katangale zomwe. Ine si lawyer, koma maloya akamakambirana ndimamvesera, ndimachita chidwi kumamvesera. Ndalama zimene zinavuta ndikanakonda ndikanakhala lawyer. Koma kumene kuja amanena kuti he who comes for equity must come with clean hands. Nkhani ya malamulo imasiyana ndi ma professional ena.
amanendo akamapanga zimene amafuna kuti zizichita kuoneka. Ati justice should not only be done, it should be seen to be done. Nkhani yayikulu imene kumabwalo kuja amasindika amayika pa chikhulupiriro usati chikayiko. Ndiye ndikuwuzeni kuti sikuti una kuti ambeta afufuzidwe ya. Koma tunena kuti amawafufuza. Ata afufuza mmene amapangira ACP anali ndi umboni okwanira kuti pali zoti ayankhe ndi amafuna. Ndi anapita kukatenga warrant kuti awaitani kuti abwerani. Kodi ndi anthu ngati amayitanidwa ndi ACP. Anthu ayitanidwa kupita ku ACP. Abwerako, they have been cleared. Ena anapita ku court kwa apeza usalako. Ena aso anapeza utono lako. Ndiye si nthawi zonse zimene akuyitana ACP kunena kuti iwo ndi wakatangale. Sikuti ni mulandu ya. Koma chodabwisa nchona kuti awa bwana awa. Nthawi imeneyo manota apite. Anapita kuzomba. Kukatenga chileso. Musandimange. Pamene anthu onse anayitanidwa. Anakamva zimene amafuna. Mwina amafuna kangu apa samoni. Situkuziwa. Ndiye ndifunse apa fuso kuti titongwerekeza kuti muno momwe masowa phone. Ndiye unena kuti tifuna tiseke apa, tifuna tiseche phone ipezeke muno. Ndiye wina azinena kuti aya ine ndikutulu ndikumva mimba, ndidikireni kaya. Tiganiza zotani. So tichose maganizidwe, tichose kukayikirana. What do we do? That napasa test. Fitness and stability test for 7 days. Sana tiyanke. Faka na kuti tikwana mizira kananena kuti tinapasa mwayi. Anthu ani mwayi kutekera, he has all the time, he has all the resources, state resources for that matter. He can call for a press briefing, he can invite MPC, and he can grant an interview. Yeah? Kuna miwa ndo misala kunama. Kuma for 7 days akalachete. Malo make tikumva anthu ena ake, ma misguided citizens, koma bwera panopa ndikumayankhula zawo zimene akuziwa. Where is he? No. We cannot proceed like this. So just to sort of correction, si kuna kuti afufuzidwe ya. Nkhani kuti achoke mu office manager kufikira zinthu zawo zimene amafuna ACP zitatha. That's what we are saying.